El sol apenas comenzaba adora las aceras de un vecindario tranquilo en las afueras de Houston cuando apareció don Ernesto. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si el peso de los ecos se concentrara en sus rodillas. Tenía 80 ecos, pero se negaba a dejar de salir cada mañana a caminar al mercado. Llevaba una boina gris, un bastón de madera con iniciales grabadas, y una sonrisa tan antigua como sincera. Los vecinos lo conocen. Es el viejito que siempre saluda, decían. Pero esa mañana, algo fue distinto. Frente al mercado, un grupo de adolescentes ría ruidosamente. Algunos levaban patinetas, otros apenas sostenían latas de energéticos. Don Ernesto, como siempre, los saludó con cortesía. Buenos días, muchachos. Uno de ellos lo miró con burla, se acercó y, sin decir una palabra, lo empujó. El viejo, que ojecia atrás, su bastón voló por el aire y golpeó el suelo antes que él. Hubo un silencio repentino, roto solo por las risas burlonas del grupo. Uno de ellos le tomó una foto mientras el resto se aliaba sin mirar atrás. La que el cuento desierta. Nadie ayudó. Nadie dio nada. Ernesto quedó ali, aturdido con las palmas raspadas y los ojos humedecidos. No por el dolor físico, sino por el golpe en el alma. Había servido al país. Había sido maestro durante 40 años. Había enterrado a su esposa y criado solo a su hija. Y ahora yacha en el suelo, invisible para todos, pero alguien lo vio. Un joven en uniforme, recién llegado del aeropuerto, lo observaba desde su coche. Se llamaba Tomás Reyes y era un infante de marina. Venía de una comisión de 9 meses en Okinawa y apenas viaba del taxi. No era familia de don Ernesto, ni lo conocía. Pero vio. Y decidió a se vio corriendo del coche, cruzó la calle y se arrodilló junto al anciano. Señor, ¿yo está bien? Don Ernesto asintió. Tembloroso. Tomás lo ayudó a sentarse, recogió el bastón, le limpió las heridas con un pañuelo. Y entonces sacó su teléfono. No para grabar, sino para llamar. Travis, este Sabio Reyes. Tenemos una situación urgente frente al mercado de Longmont y Forta. Un veterano ha sido agredido. Necesitamos apoyo de inmediato. 6 minutos después, el mundo cambió. La calle entera se detuvo. Literalmente. 4 camiones militares aparecieron desde distintos puntos, formando una barrera alrededor del mercado. De ellos bajaron oficiales, enfermeros, y hasta un teniente coronel. La gente salió de las tiendas. Los autos se detuvieron. Y el silencio fue aviso el UTO. Los soldados no gritaban. No mostraban armas. Pero su presencia imponía un respeto imposible de ignorar. Uno de ellos se inclinó ante Ernesto. Perdón por no haber llegado antes, señor. Usted no está solo. Unas lágrimas respalaron por las mejillas del anciano. Por primera vez en años, no se sintió desechado. Uno a uno, los soldados se acercaron a él. Algunos lo abrazaron, otros simplemente lo miraban con los ojos brillantes. Y la multitud que antes pasaba sin mirar, ahora observaba en silencio. Muchos con vergüenza. Una niña se le acercó y le entregó una flor. Un hombre bajó la cabeza. Una señora lloró. Y los adolescentes que lo empujaron estaban entre la multitud. Uno intentó esconderse, pero fue llamado por el teniente. ¿Te fuiste?
El joven no respondió. Bajo la mirada. Mira al cenar. No es un mendigo. No es un estorbo. Es un maestro. Es un veterano. Es un ser humano. Why hoy. Te dio una lección. Sin siquiera decir una palabra, el chico comenzó a llorar. Pidió perdón. Ernesto no dio nada. Solo asintió con la cabeza. Los oficiales ofrecieron llevarlo a casa. Pero Ernesto decidió quedarse un rato más. Quiero ver este sol unos minutos más, hoy me siento vivo. Los camiones se quedaron hasta que él decidió irse. La calle, y ese que lo había ignorado, ahora lo aplaudía al pasar. Desde día. Cada mañana que don Ernesto salía, alguien lo acompañaba. A veces era un vecino, a veces un niño, a veces un soldado de uniforme. While banco frente al mercado donde se sentaba levo su nombre no por haber caído, sino por lo que anciano al levantarse, y así en 6 minutos, un acto de violencia se transformó en una cadena de humanidad. Porque a veces solo hace falta que alguien ve, que alguien actúe, y que el mundo se detenga por un momento a recordar lo que realmente importa. Lo empujaron como en el día y pero 6 minutos después. Toda la calle guardó silencio para él.